Good morning, students. Hi, how are you? I hope all of you very fine and fit at your home. And I think you all are not going here and there because of corona. If you are very urgent work, so you have to out of the house. Okay, so students, due to corona, all of you know that we have to conduct our online classes, and in previous class I explained about our syllabus, introduction of syllabus, and I hope all of you understood very well. So students, I just want to say that means this period is going to take our prose. Okay, and yes, one more information I have to give you, that means our some portion or some syllabus is omitted. Okay, is omitted, and I will give you some information about it, okay, in this video. So which part is omitted, so I will give you some information about that. So students, this is our reduction in syllabus of standard 11th English Yuvak Bharati. Okay, so here is some sections or some lessons are given. Standard 11 section 1 prose 1.1 Being Neighborly by Louisa May Alcott. Okay, this lesson, that means 1.1 lesson is omitted. Okay, is omitted. Reasons for omitting is that time consuming and difficulty level is a bit high. So this lesson is going to omit for our syllabus because of time consuming, because this lesson is very lengthy, very big. That means you have to see that 1 to 14, that means 14 pages are here. Okay, so we have to not, that means it is not easy to understand, and also it is very length, that means length is very big. Okay, so this one is being neighborly is going to omitted. Then you have to see that standard 11 section 2 poetry, the planners. Okay, poetry section, that means poem 2.6 The Planners by Bonnie King Chang. This poem is again time consuming and difficulty level is a bit high. So here is again 91 to 95, that means 4 pages are here. So this poem is again omitted. So these two portions, that means these two, first lesson and second poems, are omitted in your syllabus. So this is, we are not, that means taking, we will not taking this again. Okay, so students, today we want to start our new lesson in prose section. And what is the name of our lesson? On to the summit, we reach the top. Okay, this lesson is written by, this lesson is written by Tenzing Norgay. All of you know that this Tenzing Norgay was very famous mountaineer. All of you know that. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की हे जे तेनझिंग नॉर्गे होते, यांनी सर्वप्रथम सगळ्यात आधी माउंट एव्हरेस्ट हा जो शिखर आहे, हा जो पर्वत आहे, हा सर केलेला आहे. ओके, दॅट मीन्स दिस पर्सन वॉज very famous personality, very popular person, which we have to known about the mountaineer. Okay, so this Tenzing Norgay written, that means the Tenzing Norgay was written this lesson. Okay, so we have to see some part of lesson. On to the summit, we reach the top. So here, what is the meaning of on to the summit, we reach the top? So students, let us see here, on to the summit, we reach the top. So what is the meaning of the lesson? Summit, all of you know about the summit, shikhar.
Do you know the meaning of summit? शिखर. On to the summit, we reach the top. That means पर्वत शिखरावर आम्ही कळस गाठला. That means they just climbed. They just climbed over the mountain. They just climbed over the mountain and they succeeded. They succeeded on this campaign. They succeeded on this campaign. So students, this is very very important for us that we have to know about Tenzing Norgay. Who is the Tenzing Norgay? That means Tenzing Norgay is a very famous person, very popular person. All of you know that. So what is the actually of the that means what is the introduction of him? Okay. So I want to discuss about first introduction of the lesson. Tenzing Norgay was a Nepali Indian Sherpa mountaineer. What is the specialty of the Tenzing Norgay? Tenzing Norgay was a Nepalian Sherpa mountaineer. Okay, that means he was Nepalian. तो कोण होता? टेन्झिंग नॉर्गे हा नेपालियन इंडियन होता. तेव्हा जी बॉर्डर होती नेपाळची आणि भारताची ती लागून होती. तर हा जो टेन्झिंग नॉर्गे होता कोण होता? तिथलाच एक नेपालियन इंडियन होता जो माउंटेनियर होता, पर्वतरोहक, गिर्यारोहक ज्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये, तो व्यक्ती. सो ही वॉज व्हेरी फेमस फॉर दॅट. ही रीच्ड द सो द स्टुडंट्स, टेन्झिंग नॉर्गे वॉज नेपालियन इंडियन शेर्पा माउंटेनियर. ते म्हणजे नेपाळ आणि भारताचे जसे दोघांची जी बॉर्डर होती ती कशी होती? अगदी जुळून होती आणि तेथील ते रहिवासी होते. सो ही रीच द समिट ऑफ माउंट एव्हरेस्ट. ही रीच द समिट ऑफ माउंट एव्हरेस्ट. दॅट मीन्स वी कांट इमॅजिन अबाउट दॅट. पण विचारसुद्धा करू शकत नाही की तेव्हा त्यांनी तो माउंटेन पार केलेलं. दॅट मीन्स दे जस्ट want to hoist the flag of India at the Mount Everest. Okay, so he reached the summit of Mount Everest along with Edmund Hillary. Who is the, that means he is a partner? Edmund Hillary. Edmund Hillary was that means the partner or the along, that means the companion of him. And what is the date of that? On 29th May 1953. So when he reached the summit of Mount Everest on 29th May 1953, both, that means the Tenzing Norgay and Edmund Hillary, both were the summit of Mount Everest. So we just can't imagine. That means we just can't, because we know that the level of the height of the Mount Everest is so high. All of you know about that. That means so many people tried very hard, but they could not success. They could not success at all. But Tenzing Norgay and Edmund Hillary both are the reached the summit of Mount Everest, and that is the very very appreciable work, appreciable job from them. त्या दोघांचाही जो जॉब होता, त्यांनी जो आपला कार्य केलेला होता तो अतिशय अतिशय वाखाणण्यासारखा होता. त्यांच्यामध्ये जे काही म्हणजे आपलं जे कोणी ज्यांनी तो जो काही पार केलेला होता तो खरंच एकदम म्हणजे स्तुती करण्यासारखाच होता, वाखाणण्याजोगा होता तो. सो दे वर द फर्स्ट टू इंडिव्हिज्युअल्स नोन टू रीच द समिट. This is a brief essay where Tenzing describes the climb to the top. There were the first two individuals. Yes, there were the first two individuals. That means the Tenzing Norgay and the Hillary. That means Edmund Hillary. Both are really really so appreciable job they were done. And that means first two individuals. Both are two individuals known to reach the summit. This is a brief essay where Tenzing describes the climb to the top. That means his own words. That means Tenzing's own words describes about all the कॅम्पेन. त्यांनी जी मोहीम हातात घेतली होती ती कशाप्रकारे त्यांनी तो माउंट एव्हरेस्टला जो पार केला, कशाप्रकारे त्यांनी त्या माउंट एव्हरेस्टवर आपलं सर केलं, हे सगळं संपूर्ण या लेसनद्वारे तुम्हाला
सांगण्यात आलेलं आहे. अँड फर्स्ट लेट मी फर्स्ट क्लिअर टू यू दॅट दिस लेसन इज नॉट व्हेरी बिग, बट वी जस्ट कांट टू टेक लाईन टू लाईन एक्सप्लेनेशन. सो वी हॅव टू टेक समरी ओनली, ओके, बिकॉज वी डोंट हॅव इनफ टाईम टू टेक ऑल दीज सिलेबस. आपल्याला एवढा सिलेबस घ्यायसाठी एवढा इनफ टाईम नाही आहे. सो रिगार्डिंग ऑल दीज syllabus we have to take first summary, after that question answers. Okay, first if you are understand about summary, so you I think you should know all those question and answers. Okay, जर तुम्हाला ती समरी समजली तर तुम्हाला निश्चितच बाकीचंही काही करता येणार, म्हणजे जे काही क्वेश्चन आन्सर्स आहेत. कारण लाईन टू लाईन आपण जाऊ शकत नाही. लाईन टू लाईन घेणं इट इज नॉट पॉसिबल. All of you know that due to corona we can't get much more time. Okay, so that is one. तर म्हणून आपण जे काही इथं घेणार आहोत, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, देन इंट्रोडक्शन ऑफ द रायटर. सो आफ्टर दॅट वी हॅव टू स्टार्ट आवर समरी. ओके, so students, see here about information about Tenzing Norgay and who was the writer of the lesson. Okay, so his birth 29 May 1914 and his death 9 May 1986. So known by birth as Namgyal Wangdi and often referred to as Sherpa Tenzing. Often referred, his birth name is this one, Namgyal Wangdi, but he often referred, that means Sherpa Tenzing was a Nepali Indian Sherpa mountaineer. Was Nepali Indian Sherpa mountaineer. That means he was so famous. तो खूप म्हणजे ते जे नॉर्गे होते हे फार पॉप्युलर होते, खूप प्रसिद्ध होते. He was one of the first two individuals known to reach the summit of Mount Everest, which he accomplished with Edmund Hillary. Okay, that means both are there. That means Mr. Norgay and Edmund Hillary both were there, and they were reached at the top of the mountain, and he reached the summit of Mount Everest. So that moment was really incredible. Okay, that moment was really incredible because of the moment is really so nice. The moment is so nice because all those difficulties, that means they were across all those difficulty and get the flag of our nation on the top of the mountain. So that is really that was really amazing incident for them. त्यांच्यासाठी तो जो म्हणजे एक्सपिरियन्स होता तो कसा होता, अमेझिंग होता, इन्क्रेडिबल होता. कारण खरंच होता, जेव्हा एवढा मोठा माउंट एव्हरेस्ट आपण पार करतो, साहजिकच आहे त्याच्यात कितीतरी असे रस्ते असतात, खडतर असतात, मार्ग कठीण असतात. त्या कठीणाईमधूनही त्यांनी त्यांच्यावर काय केलेलं होतं, मात केली होती. त्याच्यातूनही त्यांनी त्याच्यावर मात केली होती. आणि त्यामुळे तो जो एक्सपिरियन्स होता, सच वॉज अ वंडरफुल एक्सपिरियन्स. येस, सच वॉज अ व्हेरी वंडरफुल एक्सपिरियन्स अँड इट वॉज अमेझिंग. So all those honor, medal and honored by for whom? So this was the, that means description about the Tenzing Norgay. Now last 3 lines. Tenzing describes the climb to the top and all events occurred during the historic climb. The article also describes what brought him to climbing mountains, and he was written all those experiences. He was written all those experiences very nicely. That means how to first camp to last one. So he described all the experiences through his words. त्यांनी स्वतःचे कोणते एक्सपिरियन्स आहेत, कसे एक्सपिरियन्स त्यांना आले, हे सगळ्या स्वतःच्या शब्दात त्यांनी तिथे रेखाटले आहेत. तर आपण आता डायरेक्ट आता लेसनकडे वळायचं आहे. मी तुम्हाला आधीच बोललेली आहे की लाईन टू लाईन जाणं आपल्यासाठी कठीण आहे. म्हणून आपण सगळ्यात आधी ठरवलेलं आहे की आपण एक समरी पॅटर्न घ्यायचा आहे, एक समरी घ्यायची आणि त्या समरीद्वारे आपण
मुलांपर्यंत हा संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. अँड ऑल ऑफ यू कोऑपरेट with me, because of if you are not understand, so you have to ask me on that means the online classes. Okay, I will ask you about your queries and about your doubts at our online classes. Okay, now he discussed about the experience, whatever experience he had. त्याला कोणते एक्सपिरियन्स आले होते हे सगळं आपल्याला त्यांनी आपल्यासोबत शेअर केलेलं आहे. नाऊ लेट अस सी फर्स्ट पॅराग्राफ. आय जस्ट वॉन्ट टू रीड इट अँड यू जस्ट वॉन्ट टू लिसन व्हेरी केअरफुली. आफ्टर दॅट आय जस्ट एक्सप्लेन अबाउट ऑल दोज थिंग्स. I will explain about all those things and then take this lesson. So let me start our first, that means 1.2 first lesson, because first lesson is omitted and we have to start our second one 1.2 on to the summit. We reach the top. So I read it. When we left Camp 9 on Friday morning, was determined to get to the top on this day. The morning I remember thinking I was to get to the top even if I die. I was not afraid to die that day. We set out early and all the way from Camp 9 to the peak we alternated. I would take the lead and then Hillary, the main who follows when climbing has a difficult job with in climbing up and climbing down. He is the anchor, the man going in the lead cuts the step and break the way. In my pocket I had 4 flags. When we were still at Camp 4, Colonel Hunt gave me 3 flags, those of Britain, the United Nations and Nepal. He charged me with the duty of planting them on the top of the world. So here is given that about the experiences. That means he was very different types of experiences. He was very different types of experiences. That means in every camp, what was the experience to others. Okay. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की ते जेव्हा निघाले त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की वेन वी लेफ्ट कॅम्प 9 ऑन फ्रायडे मॉर्निंग. फ्रायडे शुक्रवार सकाळी 9व्या कॅम्पहून निघताना मी ठरवले होते. काय ठरवले होते? आय वॉज डिटरमाइंड टू गेट टू द टॉप ऑफ द डे, की आज कुठल्याही परिस्थितीत शिखराचा कळस गाठायचा. दॅट मीन्स डेफिनेटली आय वॉन्ट टू डू व्हॉट? द टॉप ऑफ द माउंटेन. ओके, टॉप ऑफ द माउंटेन, की मला कोणत्याही परिस्थितीत शिखराचा कळस गाठायचाच आहे. तर त्याच सकाळीच माझ्या मनात विचार आला, मला आठवते की मृत्यू आला तरी देखील मी शिखराच्या कळसावर पोहोचणारच. येस, आय वॉज नॉट अफ्रेड टू डाय. दॅट मीन्स ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाय दॅट डे. We set out early and all the way from Camp 9 to the peak we alternated. आम्ही लवकरच आणि निघालो आणि 9व्या कॅम्पपासून सर्वोच्च शिखरावर पोहोचेपर्यंत आम्ही आळीपाळीने आमच्या जागा बदलत राहिलो. आमच्या दॅट मीन्स वी हॅव टू अल्टरनेटेड चेंज्ड देअर पोझिशन्स, देअर प्लेसेस. ओके, सो दॅट टाईप ऑफ थिंग्स वी हॅव टू डू दॅट. Then next I would take the lead and then Hillary. That means he would take the lead and then Hillary, the man who follows when climbing has a difficult job both of climbing up and climbing down. कधी मी पुढाकार घेत असे तर कधी हिलरी. चढताना जो माणूस पाठीमागून चालत असतो त्याच्यासाठी चढणे आणि उतरणे दोन्ही कामे अवघड असतात. बरोबर आहे की आपण एकामागोमाग हे होते. कोण? हिलरी आणि टेन्झिंग, हे दोघे एकामागोमाग होते. आता दोघांनाही असं वाटत होतं की दोघांनी सोबत चढायचं आहे. दोघांनाही असं वाटत होतं की दोघांनाही आपल्याला हा जो माउंटेन आहे हा काय करायचा आहे? एकत्र सर करायचा आहे. एकत्र आपल्याला त्यामधून निघायचं आहे. मग दोघांनी पुढाकार घेतला आणि दोघंही चढताना काय करत होते? ते
दोघांना ते अवघड वाटलं. दॅट वॉज सो डिफिकल्ट टू क्लाइंब द माउंटेन अँड स्टेप बाय स्टेप दे चेंज देअर प्लेसेस. स्टेप बाय स्टेप दे चेंज देअर प्लेसेस. देन in my pocket I had 4 legs. In his pocket he had 4 flags. त्याच्या खिशामध्ये किती फ्लॅग्स होते? 4. व्हेन वी वेअर स्टील ॲट कॅम्प 4, तर 4थ्या कॅम्पवर असताना कर्नल हंटनी त्यांना कोणते फ्लॅग्स दिले होते? एक ब्रिटनचा, एक युनायटेड नेशन आणि एक नेपाळ. सो त्यामध्ये जगातील सर्वोच्च स्थानावर पोहोचल्यानंतर जे ध्वज तिथे फडकवण्याची कामगिरी त्यांनी माझ्यावर सोपवली होती, ते ध्वज तिथे फडकवण्याची कामगिरी कोणी सोपवली होती? मिस्टर हंटने. कोणावर? टेन्झिंग. या 3ही झेंड्यांची जबाबदारी आता तुझी, ते म्हणाले. दॅट मीन्स दीज 3 फ्लॅग्स आर इन युअर केअर. तुझ्या मार्फत मी सोडत आहोत. दॅट मीन्स ऑल दोज यू हॅव टू टेक केअर ऑफ इट, ही सेड. That means he said, and when you and Hillary reach the top, put them at the peak. I am sure that you and Hillary are going to do it. Yes, definitely you will do it. तुम्ही करणारच. You will have to reach the mountain and it is definitely. हे खरं आहे, तुम्हाला चढणेच आहे, तुम्हाला चढायचंच आहे. आणि म्हणून हंटनी त्यांच्याजवळ फ्लॅग दिले आणि ते बोलले की तिथे पोचल्यानंतर तुम्ही लगेच तो फ्लॅग तिथे फडकवायचा आहे. So that means this was a amazing experience of Tenzing, because he knew that about all those things. That means Mr. Hunt was really confirmed that he was already know that. That means they will have to reach there. That means they will have to reach on this mountain and get their job, and that's why he was very sure about that. That means you, Mr. Tenzing and Hillary are going to do it.